This short story is designed for C2 proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Murmure dans le blé. Evelyne avait toujours trouvé refuge dans l'immense solitude de la vie rurale. Installée dans une modeste ferme aux abords d'une ville oubliée, elle avait cherché à fuir un passé qui la hantait encore. L'immensité dorée des champs de blé, ondulant doucement sous le ciel d'automne, était à la fois son sanctuaire et sa prison. Chaque soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Evelyne errait sur les sentiers de terre battue qui traversaient les champs. Dans ces instants d'isolement, les murmures du vent se mêlaient aux échos de ses pensées tourmentées. Récemment, toutefois, ces chuchotements s'étaient mués en quelque chose de bien plus insidieux, des voix semblant provenir du cœur même du blé. Au début, elle avait rejeté ce son comme une illusion de l'esprit, un vestige de ses conflits intérieurs. Pourtant, au fil des jours qui se transformaient en semaines, les voix devinrent persistantes, formant des murmures cohérents qui effleuraient les frontières de sa raison. Elle prononçait son nom d'un ton bas et sifflant, leur cadence rappelant d'anciennes berceuses oubliées. L'incertitude la rongeait, estompant la limite entre réalité et délire. Un soir glacial, alors qu'un épais brouillard enveloppait les champs, Evelyne décida d'affronter la source de ces sons mystérieux. Vêtue d'un lourd manteau et munie d'une lanterne vacillante, elle s'aventura au cœur du blé. Chaque bruissement des épis, chaque craquement de la vieille barrière de pierre bordant sa propriété, semblait dissimuler un secret. Le silence de la campagne s'était transformé en une symphonie inquiétante de légères perturbations. Plus elle s'enfonçait dans le champ, plus les voix s'intensifiaient, devenant un murmure chargé d'une urgence troublante. Les mots, fragmentés et décousus, semblaient évoquer la tristesse, le regret et un appel désespéré à être compris. Le pouls d'Evelyne s'accéléra, mais une force inexplicable la poussait en avant, comme si les voix la guidaient vers une vérité longtemps dissimulée. Au milieu du blé, elle découvrit un ancien puits de pierre, à moitié englouti par le lierre rampant et les affres du temps. Le puits dégageait une aura de mélancolie désolée. Se tenant au bord de l'ouverture, Evelyne se pencha pour regarder dans l'obscurité insondable. Les voix, désormais indubitablement claires, semblaient émaner de l'intérieur même du puits. Leur ton spectral tissait un récit de perte et de désir, un conte d'une vie inachevée, ensevelie sous des couches de chagrin et de solitude. Soudain, une bourrasque de vent traversa le champ, faisant danser le blé dans une frénésie inquiétante. L'ouverture du puits semblait respirer, expulsant une bruine glaciale qui se collait à sa peau. Dans cet instant figé, Evelyne fut submergée par une vision vive. Elle se vit enfant, debout au seuil de ce même puits, son visage reflétant à la fois l'innocence et le désespoir. La révélation la frappa comme un éclair. Son passé, longtemps réprimé, était intimement lié à ce lieu abandonné. Hantée par cette vision, Evelyne recula d'un pas, son esprit tumultueux comme une mer en furie. Les voix se confondirent désormais en un seul appel résonnant, évoquant la rédemption et la libération. Elle l'exhortait à déterrer les fragments enfouis de son identité, à affronter les secrets qui l'avaient conduite à s'isoler. Les mains tremblantes et le cœur battant la chamade, elle plongea ses doigts dans la terre froide et humide au pied du puits, effleurant quelque chose de dur et d'étranger. C'était un vieux médaillon terni, sa chaîne délicate enchevêtrée dans la saleté et le temps. Lorsqu'elle l'ouvrit, le murmure d'une berceuse oubliée emplit ses oreilles, une mélodie qui l'avait jadis réconfortée dans les moments de désespoir. Dans ce fragile bijou, Evelyne reconnut le reflet d'un passé mêlé à la tragédie et à l'espoir. Le médaillon était un vestige d'un amour perdu, de promesses brisées face à l'inexorable marche du temps. Il symbolisait la vie qu'elle avait tant cherché à fuir, et qu'elle ne pouvait plus ignorer. La réalisation fut à la fois douloureuse et libératrice. Les voix dans le blé n'étaient pas le signe d'une descente vers la folie, mais l'écho de souvenirs enfouis, l'invitant à guérir. Dans ce moment surréaliste, Evelyne comprit qu'embrasser son passé était le seul chemin vers la réappropriation de son avenir. Tandis que la brume se dissipait et que le brouillard se levait,
le chant retrouvait son silence, ne laissant derrière lui que le rythme résolu de son propre cœur, désormais en harmonie avec les promesses murmurées par la terre. Dans le calme qui suivit, Evelyn jura de reconstruire sa vie, non pas en effaçant les chapitres douloureux, mais en les intégrant dans un récit de résilience et de renouveau. Le blé ondulait doucement autour d'elle, témoin éternel de la délicate interaction entre mémoire et espoir au cœur de cet espace rural. Whispers in the wheat. Evelyn had always found solace in the vast emptiness of rural life. Nestled in a modest farmhouse on the outskirts of a forgotten town, she had sought refuge from a past that continued to haunt her. The golden expanse of wheat fields, swaying gently under the late autumn sky, served as both her sanctuary and her cage. Every evening, as the sun sank below the horizon, Evelyn would wander along the weathered dirt paths that bisected the fields. In these moments of isolation, the whispers of the wind mingled with echoes of her own troubled thoughts. Recently, however, those whispers had grown into something far more insidious, voices that seemed to originate from the heart of the wheat itself. At first, she dismissed the sound as a trick of the mind, a residual echo of her inner turmoil. Yet, as days bled into weeks, the voices became persistent, forming coherent murmurs that tugged at the edges of her sanity. They would call her name in a low, sibilant tone, their cadence reminiscent of long-forgotten lullabies. Uncertainty gnawed at her, blurring the boundary between reality and delusion. One chilled evening, with a dense fog enveloping the fields, Evelyn decided to confront the source of these mysterious sounds. Clad in a heavy coat and armed with nothing but a flickering lantern, she ventured into the heart of the wheat. Every rustle of the stalks, every creak of the ancient fence bordering her property, seemed to hide a secret. The silence of the countryside had morphed into a disconcerting symphony of subtle disturbances. As she pressed deeper into the field, the voices crescendoed into a murmur that filled the air with an unsettling urgency. The words were fragmented, disjointed, whispers of sorrow, regret, and a desperate plea for understanding. Evelyn's pulse quickened, yet an inexplicable compulsion drove her forward, as if the voices were luring her toward a truth long concealed. In the midst of the wheat, she found an abandoned stone well, half swallowed by creeping ivy and the passage of time. The well exuded an aura of melancholic desolation. Standing at its edge, Evelyn leaned over and peered into the darkness below. The voices, now unmistakably clear, seemed to emanate from within. Their spectral tones wove a narrative of loss and longing, a tale of a life unfulfilled, buried beneath layers of sorrow and solitude. Suddenly, a gust of wind whipped through the field, stirring the wheat into a frenzied dance. The well's opening seemed to breathe, exhaling a cold mist that clung to her skin. In that frozen moment, Evelyn was overcome by a vivid vision. She saw herself as a child, standing at the threshold of the same well, her face a mirror of both innocence and despair. The revelation struck her like a bolt of lightning. Her past, long suppressed, was inextricably entwined with this forsaken place. Haunted by the vision, Evelyn staggered back, her mind a turbulent sea of emotions. The voices now merged into a single, resonant call that spoke of redemption and release. They urged her to unearth the buried fragments of her identity, to confront the secrets that had driven her into isolation. With trembling hands and a racing heart, she reached into the cold, damp earth at the well's base, her fingers brushing against something hard and foreign. It was an old, tarnished locket, its delicate chain entangled in dirt and time.
As she opened it, the whisper of a forgotten lullaby filled her ears, a melody that had once cradled her in moments of despair. In that fragile relic, Evelyn saw the reflection of a past intertwined with both tragedy and hope. The locket was a relic of love lost, of promises broken in the relentless march of time. It was a symbol of the life she had long tried to escape, yet could no longer ignore. The realization was both excruciating and liberating. The voices in the wheat were not a descent into madness, but the echo of her buried memories, beckoning her to heal. In that surreal moment, Evelyn understood that embracing her past was the only path to reclaiming her future. As the mist dissipated and the fog lifted, the field fell silent once more, leaving behind only the resolute rhythm of her own heartbeat, now in harmony with the whispered promises of the earth. In the quiet aftermath, Evelyn vowed to rebuild her life, not by erasing the painful chapters, but by integrating them into a narrative of resilience and renewal. The wheat swayed gently around her, a timeless witness to the delicate interplay of memory and hope in the heart of the rural expanse. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.